Jestem na rynku w Oświęcimiu. Tutaj urodziła się moja mama i tutaj mieszkają moi dziadkowie. A to jest rzeźba mojej mamy Agaty Agatowskiej. Jestem przed Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. To jest również część historii Oświęcimia. Stoję przed Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu. W lecie zrobiłem wywiad z panem Tomkiem Kuncewiczem, który jest dyrektorem tego muzeum. Dzień dobry, jestem Mayen i chciałbym zadać panu parę pytań. Dzień dobry, witam serdecznie, fajnie, że tutaj jesteś. Dzień dobry. Mam dla pana parę pytań. Pierwsze pytanie brzmi, jak II wojna światowa wpłynęła na życie mieszkańców Oświęcimia? No myślę, że jak wiemy, to był straszny czas w Oświęcimiu. Ta historia, myślę, że wywarła olbrzymi wpływ, zmieniła to miasto całkowicie. Na przykład przed wojną 60% mieszkańców miasta naszego to byli Żydzi. Prawie wszystkich ich wymordowano w czasie wojny, także to jest olbrzymia oczywiście zmiana. Też samo Auschwitz i to skojarzenie z Auschwitz spowodowało, że dzisiaj miasto jest często postrzegane przez Auschwitz, tak, że ma takie dosyć negatywne skojarzenie. Także w przypadku Oświęcimia rzeczywiście ten wpływ II wojny światowej był olbrzymi i tak naprawdę zmienił całkowicie to miasto i jego postrzeganie. I teraz drugie pytanie brzmi, jak żyją teraz ludzie w Oświęcimiu, czy pamiętają jeszcze o wojnie? Znaczy myślę, że wiele osób mieszka tutaj całkiem normalnie. Oczywiście wiedzą, co się stało, pamiętają o tym, co się tutaj wydarzyło, o wojnie, też o historii Auschwitz. No myślę, że to przez to właśnie takie negatywne skojarzenie dla części osób jest to trudne dziedzictwo, jest to takie coś, z czym trzeba jakoś sobie poradzić i z czym trzeba sobie żyć, ale jednak wiele osób z zewnątrz postrzega Oświęcim właśnie przez pryzmat Auschwitz, co jest trudne, bo jest to takie negatywne skojarzenie, więc myślę, że to jest ciężka sytuacja dla wielu osób. I ostatnie pytanie brzmi, jak pan sobie wyobraża przyszłość dla mieszkańców miasta, jak chciałby pan, żeby wyglądało? Ja mam nadzieję, że Oświęcim się będzie normalnie rozwijał, że to będzie takie normalne miasto, które ma przed sobą przyszłość, że tutaj ludzie będą chcieli mieszkać, że to będzie miasto przyjazne dla wszystkich, otwarte. Mam też nadzieję i tutaj też taki widzę potencjał, że to jest przez to właśnie, że na przedmieściach Oświęcimia jest ten były obóz Auschwitz. Jest to miasto z takim potencjałem, jeśli chodzi o kwestie walki z dyskryminacją, z rasizmem, też wspieranie takich działań na rzecz praw człowieka. Także tutaj też myślę, że edukacyjnie Oświęcim ma duży potencjał i mam nadzieję, że też ta tematyka będzie tutaj obecna, ale też uważam, że to miasto powinno się normalnie rozwijać i że ma taki potencjał takiego miasta, które będzie przyjazne i otwarte dla wszystkich. Dziękuję. To były bardzo interesujące odpowiedzi na pytania i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ich bin in Köln. Ich stehe auf der Domplatte und hinter mir steht der Kölner Dom. Ich bin in Köln geboren und ich wurde im Kölner Dom getauft. Jetzt stehe ich vor dem Rathaus. Hier arbeitet Frau Henriette Reker. Sie ist die Oberbürgermeisterin von Köln. Ich bin mit ihr verabredet. Hallo, ich heiße Erik und ich habe 3 Fragen für Sie. Da bin ich gespannt. Ich heiße Henriette Reker und bin Oberbürgermeisterin von Köln. Okay, also ich habe 3 Fragen und meine erste Frage ist über die Vergangenheit, die zweite über die Gegenwart und die dritte über die Zukunft. Und meine erste Frage heißt, wie hat der Zweite Weltkrieg auf das tägliche Leben der Einwohner von Köln gewirkt? Haben Sie noch Erinnerungen an den Krieg? Ich bin 1956 geboren. Da war der Zweite Weltkrieg ja schon mehr als 10 Jahre vorbei. Und ich weiß aus Erzählungen und von Fotos, dass Köln ganz überwiegend zerstört war und viele Familien
keine Wohnung hatten, sondern nur ein Zimmer und manche hatten nur 3 Wände in dem Zimmer. Dann wurde Köln wieder aufgeräumt, die Trümmer wurden weggeräumt. Daran hat meine Mutti teilgenommen und das war deren Jugend und das war für die auch eine Zeit des Zusammenhaltens. Und viele Kölnerinnen und Kölner haben natürlich auch Familienangehörige verloren im Krieg und das hat in die Familien gewirkt bis heute. Ich erinnere mich selber nur noch daran, dass manche Grundstücke in Köln noch mit Schutt von zerstörten Häusern belegt waren. Sonst kann ich mich nicht daran erinnern. Okay. Und meine zweite Frage über die Gegenwart ist, wie leben jetzt die Menschen in Köln? Jetzt leben die Menschen gut in Köln, sie leben gerne in Köln, sie lieben ihre Stadt, vor allen Dingen Karneval. Und wir versuchen als Stadtverwaltung alle Leistungen zu erbringen, die für die Menschen in dieser Stadt wichtig sind. Das heißt, wir versuchen die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass jeder hier gut leben kann. Das fängt bei Kindern an, die in den Kindergarten gehen. Und weil jetzt so viele junge Menschen in dieser Stadt sind, weil so viele Kinder geboren werden, wie viel mehr als früher, müssen wir versuchen, dass wir genug Kindergartenplätze kriegen, dass wir die Schulen wieder in einen vernünftigen Zustand versetzen. Das ist viele Jahre versäumt worden. Und wir müssen vor allen Dingen Wohnungen bauen, dass jeder, auch der kein dickes Portemonnaie hat, in Köln wohnen kann. Okay. Und meine dritte Frage über die Zukunft ist, wie stellen Sie sich die Zukunft für die Kölner und Kölnerinnen vor? Was wünschen Sie sich? Köln ist ja eine Stadt, die man auf der ganzen Welt kennt. Es kommen mehr als 6 Millionen Menschen jedes Jahr, die besuchen alleine den Kölner Dom. Und ich wünsche mir, dass Köln wieder eine richtige Weltstadt wird, wenn auch eine kleine, wo ganz klar ist, es glänzt. Wir haben eine große Messe, wo viele Gäste jedes Jahr kommen und dort die Waren einkaufen, die angeboten werden. Es kommen viele Touristen hierhin, der Rhein glitzert und ich möchte, dass Köln wieder strahlt und dass hier alle chancengerecht wirklich eine gute Erziehung genießen können, eine gute Ausbildung genießen können und einen guten Beruf ausüben können. Ich wünsche mir, dass es sozialen Frieden gibt, dass sich alle verstehen und dass die Kölner auch gegenüber Menschen, die nicht aus Köln kommen, weiter so tolerant sind, wie sie es seit 2000 Jahren sind. Ja, okay. Das waren sehr schöne Antworten und ich hoffe, wir treffen uns dann wieder. Das hoffe ich auch. Da bin ich mal gespannt. Ja. This is the Imperial War Museum in London. This is one of the most important war museums in the whole world. I'm standing in front of the Imperial War Museum. I'm going to do an interview with Mrs. Diane. She's the director of this museum. Hello, I'm Eric. Hello Eric, I'm Diane. It's nice to meet you. You too. So I have some questions that I have some questions for you to ask you. So I hope you're ready for the questions. I did read the questions, yes. So my first question is, how has the Second World War influenced the daily life of current inhabitants? It's a very, very good question. I think it doesn't necessarily affect people's daily lives, but I think there are a couple of things. One around remembrance in the UK, which is the 11th of November, and that's when we traditionally remember our dead, our war dead, and the whole nation comes together with the Queen and they lay wreaths at the Cenotaph in Whitehall. And that's when a nation is most conscious of its war history. And then I think at school there's the education element, so you get schools that come to museums all around the country to do the history of the Second World War. But I also think it's quite different because we have
we were on the winning side. And I think that makes a difference to how people remember war. If you're a winner other than a loser, it does make a real difference. And I think we celebrate more because we won, and you can argue that, than we do if we had been on the losing side. So I think there's something that is now built into our national identity that allows us to remember with confidence as opposed to remembering with shame. And that's not to say that war isn't controversial and is still being debated. So I know you went to see the people from the Holocaust Museum, and the whole thing around the Holocaust is a kind of an international story that is still very, very strong. So I think the psyche around the Holocaust is perhaps more known than around the Second World War. So it's very complex, but we are getting more and more visitors to the museum who are interested in the Second World War, and also more and more visitors that are actually interested in the First World War, which is 100 years ago, where you would think people would have forgotten. So it's a different picture, but this time of year, with remembrance, it's probably the most, if you talk to somebody in the streets, it's probably the most time that people would connect with the Second World War. Okay, my second question is, how do people live now? Do they remember the war? They do. I think it depends on whether you've got a family connection. So if you look at our second generation, third generation families, they will come to the museum with granddad or grandma, and they'll have a tour around the museum and they'll find things that they recognise, like an air raid shelter or a Spitfire plane, and they will be able to tell stories within the family. And I think that's really important. The problem we have now, as you will know from your project, is that people are getting very old that had that experience of the Second World War. So I think there's going to be a gap with people not being able to talk to somebody who's had real experience of the Second World War, as opposed to it being seen in a museum, in an exhibition, or in a school project. Well, my last question is, what do you think about the future generation? How do you like it to be? Do you mean in terms of, do I want war to end, or do you mean in terms of people remembering the war? Like, how do you want it to be here in the city? How do you want to think about the future? Okay. Well, I think war is changing massively. I don't think we'll see war being the same as the First World War or the Second World War, with that kind of mass participation, what we call total war, which is where everything from the home front, so factories at home producing things for the front line, I think that won't happen again. I think what we'll see is much more distributed war, so terrorist attacks, countries and sides fighting beyond their borders, so there won't be a traditional battlefield anymore. And I think it's really hard for future generations, I think, to understand that world. So what museums have to do is they have to bridge the gap between the past so that people understand going forward what the future could be or what the consequences of war are. I don't think I'd want to be your age now, because I think the world is very unstable and very unsettling, because it's not about a country declaring war against a country. It's about somebody coming up to you in the street, or you being in a shopping centre and something happening. And I think that's much more scary than traditional warfare. It was very nice to ask you those 3 questions, and I hope you also enjoyed it to answer my questions, and I hope to see you then later. That, of course, and thank you. It's a great project, so congratulations, and your English is brilliant. I have a little present for you, actually. This is going to really, really test your knowledge of the Second World War and your English. Okay. Because it's the ultimate World War II quiz book. So we have made this. So it's one of our books, and I hope you enjoy it, because I'm sure you'll know lots and lots of the answers. Yeah. It's a pleasure. Thank you very much.